Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. The list will be determined against those guidelines and principles that we are following in terms of concluding the list. Isigungu esiphezulu se-ANC sibambe umhlangano wokubhunga ngohlu lwamagama lwabazomela leli qembu ePhalamende ngemva kokhetho likazwelonke njengoba kunembiko yokuthi kunamagama abahola abaqavile abazosala ngaphandle. You are terminating in effect the mandate of Mr. Ramusipidi. Yes, my lord, and I will be represented by Advocate Ngomezulu. Umsolo wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uMuzi Sibiya usemkhomba indlela omunye wabameli bakhe kuleli cala okungu-advocate uSipho Ramusipili. Uyaqhubeka umhlangano wesigungu esiphezulu se-ANC wokubhunga ngohlu lwamagama lwabazomela leli qembu ePhalamende ngemva kokhetho njengoba kunembiko yokuthi ikomiti elibhekela ubuqotho bamalungu liphakamisa ukuthi angafakwa amagama abahola abanindeka ensolweni zenkohlakalo. Amalungu e-ANC athinteke egamekweni zenkohlakalo ngeke afakwe ohlwini lokhetho lokhu kushiwo yikomiti elibhekela ubuqotho kulo leli qembu elibusayo. Wayiphini likaMengameli we-ANC uKhalemo Mohlandi noSengu sihlalo wekomiti lezokhetho ku-ANC ubalule ukuthi uhlu lweqembu luzobandakanya abantu abasebancane futhi abahlakaniphile. In the course of interviewing these nominees, we came across young, well-qualified, bright sparks. I mean, you know, people who are able to articulate the procedures properly. Angamashumi ayishiyagalolunye nesikhombisa amalungu e-ANC abekwa amabala noma abalwe njengangafanele ukuba abesohlwini ngenxa yokuthinteka kwawo egamekweni zenkohlakalo. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile usihlalo weqembu kweDemontage kanye noNgqongqoshe uZizi kodwa bangabanye ababalwa kanye namalungu angafuneki ohlwini. The list will be determined against those guidelines and principles that we are following in terms of concluding the list. And so that's what is going to happen here, and it will also include the matters, like I said, screening, vetting, criminal records, matters of integrity. Where are they? What happens to individuals in relation to those matters, and so on. I-ANC igcizelele ukuthi ilungu elake labekwa icala noma elihamba inkantolo angeke libe sohlwini. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe likulungela ukusebenzisana namanye amaqembu ezombusazwe anombono ofanayo emva kokhetho likazwelonke lalonyaka. Malema uthi sekuyisikhathi sokuthi osombusazwe babeke eceleni ukungezwani kwabo ukuze babeke eqhulwini izidingo zabantu bakuleli. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi bangakuthakasela ukusebenzisana namaqembu ezombusazwe anombono ofanayo uqinisekisa ukuthi kuyafezeka ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. The PAC is there, and that which we are preaching, the PAC has been preaching this from the time of Subukwe. The ATM preaches the same gospel, and many other formations that are there and are willing to say we need to put our differences aside and look at what is in the best interest of an African child. Leli qembu lizofaka umfutho esifundazweni eKwaZulu Natali. We've now reinforced with the Secretary General Marshal Dlamini. We've now reinforced with the former Deputy Secretary General Klengwe Mkhalipi, and then we've sent back Mam Renelo. You remember when we disbanded KZN, we sent Buiseni and Mam Renelo Mashavela to go and rebuild the structures, so she's familiar with the territory of a KZN. Umalima uthi ucwaningo lwangaphakathi eqenjini luveza ukuthi bazoyiqomba phansi iDA njengeqembu eliphikisayo. Internal polling, including Ipsos, because we also invite Ipsos to our own meetings, and we are now sitting comfortably beyond 30% as the EFF internally. And we think that with this election campaign intensifying,
we stand a good chance of increasing our percentage. Ugcizelele ngokuthi umqulu we-EFF wezethembiso zokhetho uliqiniso futhi iqembu lizozifeza izethembiso zalo. Njengoba ukhetho lukazwelonke lonyaka ke lusemome, inkinga yohlelo lokucisha ngogesi, ubugebengu, isimo somnotho, amathuba emisebenzi, ngezinye zezinto ezidinga ukunakwa kakhulu amaqembu ezombusazwe uma ethula izethembiso zokhetho. Ake sibheke izethembiso zokhetho zamaqembu asezethulile kwamanje. Izinkinga ezifana nohlelo lokucisha ngogesi, amathuba emisebenzi, inkohlakalo, kukhulunywa kakhulu amaqembu ezombusazwe ngesikhathi ethula izethembiso zokhetho. Ekhuluma nabalandeli be-ANC eNorthern Cape, unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula wathembisa ukuthi iqembu lizolwa nenkohlakalo. Rona re le ANC araruma batho gore ba go tsenya manala mo dithiling, ba go tswa tšhelete ya puso, a ba tshwarwe go se kgathaletsege gore o mang, strong to I-UDM ibuza ukuthi uhulumeni obusayo angaphinde athembeke yini ukuxazulula izinselele elakuleli libhekene nazo. Can we trust the ANC to create jobs after they failed in the last 30 years? Can we trust the ANC to be custodians of the judiciary when they attack judges? Can we trust the ANC to fight crime when their leaders are dodging their day in court? I-Freedom Front Plus esihlanganise iminyaka engama-30 yasungulwa ichithe inqubomgomo ekuhloswe ngayo ukuguqula umphakathi nethi kuzozuza abathile bezombusazwe. Black economic empowerment is not the empowerment of the masses, it's the black elite enrichment system. That's all it is. I-EFF yona ikhuluma ngezinselele ezibhekene nohlelo lokucisha ngogesi kanye nezikweletu ze-Eskom. We want to say to the people of Soweto that the EFF is going to write off all the debt that is owed to Eskom for all townships and poor households. I-DA iqhubekile nokulwa nokuqeda komkhuba wokujujwa kwamalungu ezikhundleni zikahulumeni, kodwa umzamo wayo ubuyele kuyo ngezinsolo zokuthi nayo yenza okufanayo nekuyizinsolo iqembu elizichithile. The DA has never practiced cadre deployment, it never will practice cadre deployment. Elakuleli ke lizoya okhethweni mhla zingama-29 kuNhlaba. Nekulindeleke ukuthi kubonakala amaqembu amasha ohlwini lwamaqembu angenele ukhetho. Umholi we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthi iqembu lizimisela ukwethula umqulo wezethembiso zokhetho osezingeni eliphezulu makubhekwa izinga eliphezulu lobugebengu kanye nenkinga yogesi. Uhlabisa ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nezakhamuzi kwamashu eThekwini. Iya ngokujiya imikhankaso yokhetho luzayo njengoba amanye amaqembu ezepolitiki aseyithulile imqulo yezethembiso zokhetho. Abaholi be-IFP basempidlangweni nabo oheha abalandeli bagcwalisa inkundla emabhida. Kwamasho abalandeli badele ukushisa bedlubhe emfaniswano ye-IFP. Ngifisa nje ukuthi i-IFP makuthi iyawina sithola amathuba omsebenzi sisuke emakhaya ngane ephume ezikoleni sikwazi nazo ukuthi xhaseka kanjalo kube kuningi nje okuzokwenzakalayo. I-IFP ithi okumqoka kakhulu ukubona ukwenza isimo izovuna abatshali imali nemphakathi yakuleli ngokuqeda uhlelo lokucisha ngogesi nokulwa nobugebengu. I-load shedding ivale osomabhizinisi kwalahleka imisebenzi, impilo yamanse emndenini eminingi ephelelwe umsebenzi. Kwi-IFP load shedding is the end of the world. I-IFP ithi inhlelo zokuthula uhlu lwezethembiso zokhetho zimi ngomumo. Let us do what it is that we are coming to do at the manifesto. So let's not go to the beach. Let us not find ourselves wandering the streets of Durban. Let us go to the manifesto launch, get the message so we can disseminate it. Uhlabisa uthi umsunguli we-IFP inkosi Mangosuthu Buthelezi okhothame ngonyaka odlule ungubuso weqembu kuzo zonke inhlelo zokhetho. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.
Umsolo wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa umuzi Sibiya umkhomba indlela omunye wabameli bakhe kuleli cala okungu-advocate uSipho Ramusipili. uSibiya ubese eqasha advocate uThulani Mngomezulu njengommeli wakhe omusha. Lokhu kulandela ukuthi inhlangano kahulumeni ehlinzeka ngabameli Legal Aid SA itshele uMngomezulu ukuthi ngeke imkhokhele ngokumela uSibiya. Icala hlehliselwe uLwesithathu enkantolo ephakeme ePitoli. You're terminating, in effect, the mandate of Mr. Ramusipili. Yes, my lord, and I will be represented by Advocate Mngomezulu. Advocate uThulani Mngomezulu osengummeli omusha kamuzi Sibiya ongumsolwa wokuqala kuleli cala lokusoqongwa kukanozinti webafana uSenzo Meyiwa uqinisekisile ukuthi umndeni kaSibiya umnike umsebenzi oqhubeka nokumela lomsolwa. Subsequent to that, I was called by his uncle, who indicated to me that they still require my services. They will rather terminate the services of the Legal Aid Board and instruct me privately. Umbuso ke ukhale ngokuthi sebephandela ndawonye njengenkukhu kuleli cala. Accused number 1 would have qualified for legal aid based on the means test. Now we hear that the uncle will come up with the funds. As to why this hasn't happened up to this point, my lord, and as to whether that will in fact eventuate is also very doubtful. Ni Judge Urata Mukhwahleng belingagculisekile kepha ke icala lahlehliselwa uLwesithathu wakusasa. Because of those reasons, this court will bend backwards, because I don't want to be accused to say the judge lena isigwebile sakhe sikhathi sifuna ukubiza ama witness ilaleli. So this case is postponed to Wednesday. That's enough time for Mr. Mngomezulu to consult with his witnesses and prepare and even prepare the heads of argument. My lord, Mngomezulu ucele ukuthi abize ofakazi abasha abathathu yize inkantolo bekulindeleke ukuthi ilalele izethulo zokugcina kuleli cala. Ngakolunye uhlangothi uadvocate Ramusipili uzoqhubeka kumela umsolo wesibili kuleli cala uBonkantanzi. Mbukeli sathiqu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. This process is well underway and the culprits are being identified as we speak through internal processes and they will be arrested soon. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal noMusa Dube-Ncube umemezele inhlelo zomkhandlu eTheku zokubhekana nesiteleka sezisebenzi ezingamalungu enyunyani SAMU osekuphele insuku siqhubeka. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi isigungu esiphezulu se-ANC sibambe umhlangano okubhunga ngohlu lwamagama lwabazomela leli qembu ePhalamende ngemva kokhetho likazwelonke njengoba kunembiko ukuthi magama abahola abaqavile abazosala ngaphandle. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal noMusa Dube-Ncube umemezele izinhlelo zomkhandlu eTheku zokubhekana nesiteleka sezisebenzi ezingamalungu enyunyani SAMU osekuphela insuku siqhubeka nosekuholela ekutheni kuphazamiseka inhlelo eziningi zokusebenza komkhandlu njengoba kuqoqwa kadodike kungaqhubeki. Undunankulu benesithangami nabacosheli bezindaba ekuseni namhlanje eThekwini. Undunankulu uNomsa Dube-Ncube udalule ukuthi isiteleka seyisebenzi ezinobulungu benyunyana iSAMU emkhandlini waseThekwini sesikhinyabeze kakhulu umnotho wedolobha kanjalo nezakhamuzi zaseThekwini. Unethemba lokuthi incwadi yenkantolo evimbela ukuqhubeka kwesiteleka izonqanda umonakalo osewudalekile. The interdict against the striking employees as well as those that are members of the SAMU prohibits any unlawful conduct, any acts of violence or interference with the city's activities, services and any of the operations. Kuzojutshwa nesicaba sokuqondiswa kwezigwegwe zezisebenzi ezingamalungu eSAMU ezibonakale ziyingxenye yesiteleka esingekho emthethweni zisebenzisa nezimoto zomkhandlu ongenzeka zivulelwe namacala. As part of the business continuity plan, the municipality has also made provision
for some key employees to work remotely. Contractors have also been sourced, also engaged to do some work such as the refuse collection and attending to water and electricity faults. A team has also been set up to analyze all the video footage of the destruction of property, including the abuse of state vehicles that was seen, that were in the hands of the municipal officials who participated in the illegal strike. This process is well underway, and the culprits are being identified as we speak through internal processes, and they will be arrested soon. La malungu eSAMU aqashwe ngaphansi kwe-DSW akhala ngokuthi isilinganiso somholo wawo uphansi kakhulu uma uqhathaniswa nezisebenzi zakweminye imikhandla emikhulu abenza nazo umsebenzi ofanayo. Ukusebenza ngokubambisana kohulumeni komasipala sechazwe njengenye yezinkinga eziholela ekutheni phazamiseke ukulethwa kwezinsiza zomphakathi. Umkhandlu dolobha wasekuruleni ubhekene nezinselele eziningi okugcina sekuphazamiseka nokuphila ngendlela ejwayelekile. Ziyanda izindawo zokulahla udoti ezingekho emthethweni ezingcenyeni zomkhandlu dolobha wasekuruleni. Izakhamuzi eziphoqelekile ukuba zihlale endaweni nephunga elingabekezeleleki. Idoti vele iyasihlupha mntana kakhulu hayi kancane nephunga elibi asikhona ukuvula amafastela asikhona ukuvula iminyango ile doti nedomu siyaspraya emini ebusuku siyaspraya idomu. Lesi simo siphazamisa ukusebenza kwamanye amabhizinisi ngenxa yokungabibikho kwenhlanzeko. Thengiswa ukudla latali. How can ungathengisa ukudla endaweni engcolile enje? Asikwazi ukuthi singathengisa because of akekho umuntu ozojabulela ukudla udoti. Bebayenza amakota lapha impukani ziya affecta nakuyo le business. Kubikwa ukuthi sekuyisikhathi izakhamuzi zalapha zikhala ngezinkinga ezibhekana nazo emphakathini. There will always be these continuous conflicts which are inherent in any coalition, and it's going to get worse with the coming elections. So the vote of no confidence to the mayor would not do much to the endemic problems between the coalition parties, which is the ANC and the EFF. Phakathi kwezinselele zalomkhandlu kubalwa kuzo ukwehluleka ukuhlinzeka ngezitatimende zokusetshenziswa kwemali zonyaka wemali ka-2022 no-2023 esikhathini esibekiwe. Kulindele ukuthi bavele enkantolo yemantshi yakwamanzini kusasa eSwatini abasola ababili kwabayisikhombisa malungana nensolo zokunindeka ecaleni lokubulala umrapper wakuleli uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Ngutshwane eThekwini nyakenye. Labo bobabili bazovela eSwatini njengoba kusaphothulwa uhlelo lokubabuyisa kuleli. And let's start with extradition. It is regulated in terms of bilateral treaties between two or more countries. And it is also regulated in terms of national law. So, and in both cases, there are certain procedures to be followed. In terms of the treaty will specify which kind of crimes will qualify for extradition. There is a sort of more comprehensive process that takes place at the national level in terms of national law. For instance, if there is a request received for the extradition of a person, then there must be, first of all, a request for the issue of a warrant of arrest for that person. And that proceedings take place before a magistrate. Ithimba eliphenya amacala akhethekile SIU lihlose ukuthwesa amacala iplazi lenkukhu laseMarikana eNorthwest ukuze kubuye imali yasetshenziswa ngokungemthetho. Uphenyo lwe-SIU luveze ukuthi inhlangano engenzi inzuzo yasebenzisa kanjani imali okwakumele isize izakhamuzi zaseMarikana nezindawo ezakhelene nayo ohlelweni ke lokufuya izinkukhu. Leplazi lakhiwa laqedwa kwafaka izinto zokuhlala isisebenzi nendawo yokuqoqa kubekwa amaqanda. Le ndawo isicekeleke phansi kwabiwa nengqalasizinda ekhiqiza ugesi ngemsebe yelanga. Iminwe ikhomba wabe yilungu lebhodi le-National Lotteries Commission u-Advocate William Huma. Members of this NPO are not the same members that are in the NPO now.
which is a sign of the fact that it was hijacked. Therefore, this amount was used to buy a farm property in the northwest by a company that is called Silverlight, that was owned by the niece of Advocate Huma. And when Advocate Huma resigned, he then took over the directorship of this company. Ezinye izakhamuzi zithi zifisa liplazi lisebenze ngendlela ukuze abantu bathole imisebenzi. I know where the farm was. It was supposed to operate by now, but because of the criminals and those boys who are job hunting, they end up stealing those pipe for the yard. Didn't operate actually. They built everything, the yard, the building. Then they finish it. Before it can operate, we didn't know what happened. SIU ithi isemsana ne-NPA kulolu daba. Izwe laseMelika nalo selihlanganyele namazwe omhlaba ngesiphakamiso esibhekiswe kwela kwa-Israel sokuthi liqeda impi eqhubeka esifundeni saseGaza kwelasePalestina. Isiphakamiso seMelika senziwe yiphini lingemangemeli wezwe uKamala Harris njengoba befuna nokuthi kuphoqwe izwe lakwa-Israel ngokuthi ligunyaze ukungeniswa kosizo oludingeka eGaza. Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. This will get the hostages out and get a significant amount of aid in. This would allow us to build something more enduring, to ensure Israel is secure, and to respect the right of the Palestinian people to dignity, freedom, and self-determination. Hamas claims it wants a ceasefire. Well, there is a deal on the table. And as we have said, Hamas needs to agree to that deal. Let's get a ceasefire. Let's reunite the hostages with their families, and let's provide immediate relief to the people of Gaza. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba. Yakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kaNeshada kaMaqhoboza. Kuze kube ngozayo sale kahle.